guys ang aking unboxing. Samahan ko ako. Hindi ko sure kung ito na nga yung in-order ko guys. Pero ako naman. Kita sa inyo. Ito ay aking in-order. Dahil pagpunta ko doon, wala silang stock. So, customize siya guys. It's a Ray-Ban. Ito yung sabi ko na training daw sana, pero hindi natuloy. So, we end up shopping na lang. So, it's a Ray-Ban. Customized Ray-Ban na in-order ko sa Macy's. Meron yan siyang initial. Bagay. Dahil mayroon kami pupuntahan this Friday. Punta kami sa Williamsburg for the whole weekend this coming Friday. Uwi kami, nabalik kami ng Sunday dito sa Virginia. Virginia pa rin. Pero sa Williamsburg. Kung alam niyo yung Williamsburg Busch Garden, yun ang aming campsite. The whole family magta-travel is coming Friday, August 20. So, ayan, kaya nakasubo ako order dahil magka-camping kami lahat-lahat na nandoon na. So, abangan nyo yan guys. Ayan. In-order ko to sa Macy's. So, bali, wala silang ganito on stock. So, advice na ko ay customize ko na lang siya guys. Hindi ko matandaan kung anong kulay. Basta ganyan siya. So, sabi, it's 5-6 weeks. Pero dumating siya. So, just in time sa aming trip this coming Friday. Ayan. Thank you. Please comment down below what you think of my Ray-Ban. A Ray-Ban guys. Customized Ray-Ban na in-order ko sa Macy's. Cost about $180. Okay? So, comment down below what do you think about my sunglasses. Thank you so much. And thank you for watching. Make a love shout out sa inyo lahat. And thank you for watching my vlog. Subscribe and click the notification para updated kayo sa aking vlogs. Thank you! Love you all! Thank you for watching. Bye-bye! With